Dear students, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡക്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈനാണ്. ഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വി ഓൾറെഡി സീൻ ലൈക്ക് ഇൻ എൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ഹോൾ ഓർ നമ്മളൊരു മോളിൽ മോളിൽ സീൻ വേരിയസ് ഡക്ട് വേർ ദ എയർ ഫ്ലോസ് ലൈക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ഫുൾ മോളിനെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എയറിൻ്റെ ആ സർക്കുലേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഈ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഡക്ട് ഡിസൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. കാരണം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ഫ്ലോ സംഭവിക്കുക. ഒരു ഏരിയ ഹൈ എനർജി റീജിയൻ ആയിരിക്കണം, മറ്റേ ഏരിയ ലോ എനർജി റീജിയൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഈവൻ ക്ലൗഡ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ, ലോ പ്രഷർ, ആ പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് മെയിൻലി ഒരു ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ആ പ്രഷറാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡക്ട് ഡിസൈന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ. This dynamic pressure is also known as velocity pressure. Okay, അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ത്, ഡൈനാമിക് പ്രഷർ എന്ത്, ഹാവ് എ സ്മോൾ ഡിസ്കഷൻ. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബ് സങ്കല്പിക്കുക. ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എയർ കയറുന്നുണ്ട്, മറ്റേ സൈഡിലും എയർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ എയറിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ വെലോസിറ്റി, അതായത് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എനി റീജിയൻ, വാട്ട് വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഈസ് ദിസ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ്, there is no velocities of air. So whatever pressure we are obtaining, that belongs to static pressure. So that is static pressure. Dynamic pressure എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, there is air movement. So one സൈഡിൽ നിന്ന് എൻട്രിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റിലേക്ക് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ആ പ്രഷറിന് എങ്ങനെ ഇത് മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിടത്തൊരു ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനുമായിരിക്കണം, മറ്റേടത്തൊരു ലോ പ്രഷർ റീജിയനുമായിരിക്കണം. സോ ഈ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഫിഗറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ 5 ബാർ ആണ് പ്രഷർ, നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡിലെ പ്രഷർ 5 ബാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സ്ഥലത്തെ പ്രഷർ നമുക്കറിയാം 3 ബാറാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു 5 ബാർ പ്രഷറും ഇവിടെ ഒരു 3 ബാർ പ്രഷറുമാണ് സംഭവിച്ചത്. സോ ഇത് തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, 2 ബാർ എന്നൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ബാർ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് വാട്ട് കോസസ് ദിസ് എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ഓർ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ. അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനും വേണം, ഒരു ലോ പ്രഷർ റീജിയനും വേണം. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ഞാൻ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ wherever we consider a point, here, wherever we consider the point, what we obtain is this static pressure, and what we obtain in a flowing area is dynamic pressure. So the total sum of these two pressure contributes to total pressure. So static പ്രഷറിൻ്റെയും ഡൈനാമിക് പ്രഷറിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. സോ ഈ കേസ് ഒന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ മാത്രമായിരിക്കും. കാര്യം അവിടെ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ പ്രഷർ 5 ബാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് പ്രഷറാണ് വന്നേക്കുക, നമ്മൾ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ 5 ബാറാണ്. കാര്യം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഇൻ പ്രഷർ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ, അതായത് ഈ എൻട്രി പോയിന്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ പ്രഷർ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ഹോൾ പ്രഷർ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. എന്നാൽ ഇതിനെ സെൻറ്റർ ഹാഫ് വേ ത്രൂ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 5 ബാറായിരുന്നു, ഇവിടെ 3 ബാറായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു 4 ബാറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് 4 ബാർ. And what about dynamic pressure?
this pressure drop between 5 bar and 4 bar, there was a pressure drop of 1 bar. So 1 bar എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഡൈനാമിക് പ്രഷറും 4 bar എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഏരിയയിലെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 4 + 1 5 bar തന്നെ കിട്ടും. അതേസമയം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 bar എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഈ ഡ്രോപ്പ് 5 bar and 3 bar, this drop 2 bar, അതായത് 2 + 3 5 bar again is my total pressure. Static pressure is 3 bar and dynamic pressure is 2 bar. So that is all about pressures in duct. ഈ pressure difference കാരണമാണ്, അതായത് ഈ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ കാരണമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് 3 pressures: static pressure, dynamic pressure and total pressure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡക്ട് ഡിസൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. സോ ഇഫ് വി നോ ദീസ് 2 equations, ദിസ് ഡക്ട് ഡിസൈൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി, ജസ്റ്റ് ലിസൺ. സോ വി ഹാവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. Continuity equation says that rho into A into V is a constant throughout a flow. What is rho A V? നമ്മുടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് മാസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ളത്. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റ് എനി റീജിയൻ. 1ഉം 2ഉം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോയും ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ സെയിം ആയിരിക്കും, മാറുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. സോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുക എയർ ആണ് ഇതുവഴി കയറുന്നത്. സോ വാട്ട് എൻറ്റേഴ്സ് ഈസ് എയർ ആൻഡ് വാട്ട് ലീവ്സ് ഈസ് ഓൾസോ എയർ. സോ എയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രഷർ മാറുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടെ മാറും. എന്നാൽ നമ്മളത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് പറയാം. കാര്യം ഒരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാം. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം A1 V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 V2 എന്നുള്ളതായി മാറും എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. സോ Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q2 എന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാം. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കേസ് ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ലുലു മാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ലുലു മാളിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് എയർ പല ഡക്റ്റിൽ കൂടി ഞാൻ പല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. സേ അഡിഡാസിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ട്, മക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ എയറിനെ എത്തിക്കണം. സോ ദെയർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്പ്ലിറ്റ്. സോ ആ സ്പ്ലിറ്റാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് കേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ duct and it branches into this and this. So ഈ ഒരു particular കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം we know this mass flow rate, whatever mass entering here, this split into 2 here and here. So we can say that Q1 is equal to Q2 plus Q3. All these are basics, we don't want to go into it. So Q1 is equal to Q2 plus Q3. We will need this also while solving problems. The next main equation is obviously Bernoulli's equation, because there is pressure, there is potential energy, there is kinetic energy. So definitely Bernoulli's equation will come into play. So the equation says that in an ideal incompressible steady flow, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy. There are many other energies, but we are neglecting everything. We only take pressure energy, kinetic energy and potential energy. It is constant. That's what Bernoulli's equation says. So mathematically what we can say is P by rho g is equal to V square by 2g plus is that will remain a constant, and this will be the pressure energy, this will be the kinetic energy, and this will be the potential energy in heads. I mean whatever head. This is pressure head, this is velocity head, and this is potential head. So that will remain a constant throughout the flow. സോ അതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷറിൽ നിന്ന് റോ ജീനെ എനിക്ക് ഫുള്ള് LCM എടുത്തിട്ട് റോ വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്നാവും എൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ, ആൻഡ് റോ ജി ഇസഡ് എന്നാവും എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ റോ ജി ബോത്ത് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ്. സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ constant. So
When rearranged, it will get the form P plus rho V square by 2 plus rho G is a constant. So across 1 and 2 check here. This is the datum line. This Z1 is Z2. So in the mean area, that is even area changes and consider the uniform flow assumption central line assume. So there Z1 will be equal to Z2. So again we can cut these two from the equation because Z1 is equal to Z2. We got these two. So what remains is P1 plus rho 1 V1 square by 2 is equal to P2 plus rho 2 V2 square by 2. So rho 1 is equal to rho 2. Obviously we said it is incompressible. So rho 1 is equal to rho 2 and Z1 equal to Z2. So we neglected these two. So the equation comes as P1 plus rho 1 V1 square by 2 is equal to P2 plus rho 2 V2 square by 2. So this is random pressure. This is pressure. This pressure is pressure add unitum same add then the total pressure constant but the total pressure remains constant. The total pressure 5 the total pressure is also 5. Here my total pressure is also again 5 unless there is pressure loss. So total pressure remains constant. This is the total pressure one side and the left hand side and the right hand side with the total pressure. This total pressure what we said, it is a sum of static and dynamic pressure, static pressure and velocity pressure. So in this, one term will be static and the other will be dynamic or velocity pressure. So where we have the velocity term, here we have velocity term. So this corresponds to velocity pressure. This will be velocity. I can't write this. So this will be velocity pressure and the other will be static pressure. So we have two terms, static pressure and velocity pressure. This will be the static pressure and this will be velocity pressure. So we again arrange the equation that PS1, P static 1 plus P velocity 1 is equal to P static at 2 plus P velocity at 2. So we can get the equation as velocity pressure is equal to rho A, where rho is the density of air, V square the mean velocity at that point. Why we are taking mean velocity? Because we can get this differential cross section. Cross sections. So we consider a mean value for the velocity. So what this term depict is velocity, mean velocity. So rho A is the density of air, V is the velocity, and divided by 2. That's what we obtained from this equation, rho V square by 2. So we got the equation for velocity pressure as rho E V square by 2. We know that density of water is 1.2 kg per meter cube. So we can again rearrange this is 1.2 divided by 2 gives 0.6. So 0.6 V square and velocity pressure term. This will be in Newton per meter square. Why? Because this is pressure. P1 is pressure. So obviously this is also pressure. The unit of pressure, SI unit of pressure is Newton per meter square. So what we always want the pressure in millimeters of water or millimeter of air, whatever. So what we are doing is we are converting our Newton per meter square into millimeter of water. So that for that we are dividing it by gravity, because P by G, that's why we get millimeters of water. So when we multiply it, divide by this thing 9.81, we obtain an equation V by 4.04 whole square. And we are rearranging this 0.6 divided by 9.81, or bring this down and we get 16.35, and that will be equivalent to whole square of V by 4.04.
0.04. So this equation can be used anywhere because this is comparatively simple, because we are eliminating all constants and bringing that to 4.04. So this equation will be convenient to use in all problems. So do not forget this equation, because this is the most questions comes like find the velocity pressure at a point, or find velocity pressure, or what else we have to find. One second. Okay. Or pressure loss we'll have to find. So pressure loss we'll deal in the next topic. So this equation is very important because this is the equation for velocity pressure. So we have velocity pressure now. Now what we told, we have a flow here. So this flow here, it is 5 bar. The total pressure is 5 bar. Just suppose this is not 5 but 4. What does that mean? When coming from here till here, one second. I'm sorry, I had to pause in between for some urgent thing. I'm sorry, I don't know where I talked. Okay, നമുക്കിപ്പോൾ 1 bar total pressure ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് 4 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what does that mean? We have lost 1 bar pressure while flowing from here to there. So നമുക്ക് അത്രയും loss of എന്തുണ്ടായി? നമുക്ക് അത്രയും loss of pressure ഉണ്ടായി. So ആ loss of pressure കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി also we have an equation, and that equation is loss of pressure is equal to F into L into rho into V square divided by 2 into M. ഒരു term എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ F corresponds to friction factor, L is the duct length, rho is the density of air because air is flowing, V is the mean velocity of air, and M is very important, hydraulic depth. What is hydraulic depth എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have different cross sections. So different cross sectionsന് നമുക്കൊരു mean depth consider ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have a term that is called hydraulic depth, and that corresponds to the equation A divided by P, where A is the area of cross section of duct and P is the wetted perimeter of duct. What is wetted perimeter? വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ എവിടെയൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നു, വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, വാട്ടർ എവിടെയൊക്കെ വെട്ടാക്കുന്നു, അതിനെയാണ് നമുക്ക് വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുക. സോ A/P റേഷ്യോനെയാണ് ഞാൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുക. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് F into L into rho V square by 2 into M. That corresponds to pressure loss due to friction. Friction കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന pressure loss ന്റെ equation ആണ്. So this friction factor might be given in the question. Length of the duct will be given. Density of air we know it is 1.2. Velocity if we have to find, otherwise it will be given. And hydraulic mean depth also we have to find because we know the equation A/P. So area we will know and perimeter also we will know. So this equation we are trying to rearrange because we have already an equation rho V square by 2 PV. It is also equal to V by 4.04 whole square. So we can let's slightly rearrange because we have rho V square by 2 here. We have rho V square by 2 here. So this rho V square by 2 can be also written as V by 4.04. Why? Because we are reducing the compact, we are trying to make the equation compact. So we get the equation FL divided by M because that's what remains. F into L by M remains, and instead of rho V square by 2 we are writing V by 4.04 whole square, and that will be in millimeter of water because this will be in another unit to convert it into millimeter of water. Why? Because we have L here, we have M here. This both will be cut, and after that what we get is the unit from V by 4.04. We already know V by 4.04 is millimeter of water. So the unit will be in millimeter of water. So we have an equation for pressure loss due to friction also. So now we can go to the problem. See, if we have these two simple equations, we can easily score as many marks as possible in the exam. We just have to understand the question, we just have to know the equations. So we can definitely solve all the question. So we
Check a question here. In an air conditioning system, the size of the main supply duct. We have a main supply duct. The dimensions is given, and it carries 330 meter cube per minute. We know the Q because the mass flow rate is given, volume flow rate is given. Why? Meter cube per minute corresponds to the unit of volume flow rate. So we have the volume flow rate Q here. The obviously the fluid flowing will be air. So this main duct branches into two ducts. So we already know, we discussed the situation because it is branching into two ducts. So the air is coming here, it will be branching into two here. And we have the dimensions also, 660 by 550 and 660 by 440. This is 800 by 660. So we already know the mean velocity is also given, that is 420 meter per minute. So mean velocity V is given in the larger branch. Where is the larger branch? Or 2 is the larger branch. Just consider this is slightly bigger than this because I have drawn it bigger. So just imagine 2 is our bigger branch and 3 is our smaller branch, and this is the main duct. My main supply duct is 1, 2 is the larger branch, and 3 is the smaller branch. We have to find the mean velocity in the main duct and smaller branch. So first we have to find the mean velocities. So we already know Q1 is 330 meter cube per minute. To convert it into SI units, we divide it by 60 because min should be converted to seconds. So we get 5.5 meter cube per second. We already know the areas, 8.8 in SI unit meter square, it will be 0.8 into 0.66. So A1 is known, A2 is known, A3 is known, and it is given the larger branch mean velocity. So V2 is also known, 420 meter per minute. This minute will be converted to second by dividing with 60. So 420 divided by 60 gives 7 meter per second. The first thing we'll have to find is mean velocity in the main duct. Main duct mean velocity. We know the Q and we know A. Why? Because it is given in the question. 5.5 is given, 0.58 area is also given. So to find the velocity, it is very simple because we know Q is equal to A into V from the continuity equation. So V1 is Q1 divided by A1. So Q1 divided by A1, we obtain 5.5 divided by 0.580, that is 9.47 meter per second. So mean velocity in the main duct is obtained. We also know Q1 will be equal to Q2 plus Q3. So Q1 we know the value. Why? Because it is given in the question, 5.5. Q2 is A2 into V2 and Q3 is A3 into V3. Just imagine rho will be constant throughout. This row and this row will be divided, so rho will not come into picture. So A2 into V2, we know A2 is 0.363. V2 is also known, 7 meter per second. What is unknown? V3 is unknown. So this V3 will be definitely the mean velocity in the smaller branch. So mean velocity in the smaller branch will be also obtained. Why? Because we know Q1, we know A2, we know V2, and we know A3. The only unknown is V3. So we can obtain V3 by substituting here. So V3 will be obtained from there. So we have V1, we have V2, and we have V3. So what we have to find next is mean velocity pressure. Velocity pressure kandupidikkanam. So velocity pressure equation we already have. What? PV is equal to V by 4.04 whole square. So definitely, well, very easy. PV1 is equal to V1 by 4.04. V2 is equal to V2 by 4.04. So 3 duct, 3 ductലെയും ഓരോ values നമുക്ക് obtain ചെയ്യാൻ പറ്റും by substituting V1, V2 and V3 in our pressure velocity pressure equation. So we get 5.49, 3 and 6.3. What is the unit? Millimeter of water. Never forget the unit, 5.49 millimeter of water. So millimeter of water, and this is also millimeter of water. So വളരെ എളുപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് മാത്രം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ്. So we have another question here. This is about the
friction factor is given, so definitely this will be about the pressure loss due to friction. That's what we have to find. Calculate the pressure drop in these two cases. What are the cases? The first case is duct is circular, and the second case duct is square section. So we have two sections here. First case it is circular, the other case it is square. So we definitely know why this thing come into play, because the area will change, the wetted perimeter will be changing, so there will be slight differences, like while substituting we have slight differences. So we have to find for both cases how much pressure will be lost. See, if we can see that when we are using circular duct, the pressure loss is minimum, so we are using circular duct in our flow. In some other cases we can find that rectangular cross section will have a lesser pressure drop, so at that time we can use rectangular cross section. So to compare this, we can find this equation very helpful. So we have the question: a 12 centimeter long duct passes the air at the rate of 1.2 meter cube per second. So again the volume flow rate is given Q1. Friction factor F is given 0.0048. We just have to find the pressure drop. Very easy, because the equation is already known. PF is equal to FL rho V square by 2m, or in other words FL by m into V by 4.04. So I'll always ask you to use this equation because it is comparatively compact. So FL by m and V, we all know what these things are. Okay, so F is friction factor, it is given. L is 12 centimeter long duct, so L is equal to 0.12. M will have to find for both sections. M varies for both sections. This V also varies for both sections. Why? We have the volume flow rate 1.2 meter cube per second is given, but the area will be changing at both ends. So we have to find the area for circular duct first. So the area equation will be pi r square. There was a square. Okay, pi r square or pi d square by 4. Diameter is given 280 millimeter, so it will be 0.28 meter. So 0.28 diameter. Pi d square by 4, what we obtain 0.6157 meter square. So we know the area of the cross section for circular duct. So corresponding to that, the velocity will be Q by A. Why? Q is equal to A into V. So from this we can find the mean velocity at the circular duct. How much it comes? 19.49 meter per second. And also the perimeter can also be found. How? Pi into D or 2 pi r. Pi D, 2 pi r, whatever, same thing. So pi into D is 0.8796. So perimeter is known, area is also known. So mean depth will be always area by wetted perimeter. Area is 0.06157. Wetted perimeter is 0.8796. So the M will be somewhere. Something is missing, 1 second. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് 0.07 കിട്ടും നമ്മുടെ M ന്റെ value. So M is known, F is known, L is known, and velocity is also known. Just substitute everything and we get 0.1915 millimeter of water. So നമ്മുടെ ഡക്റ്റിൽ കയറിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം. സോ കയറിയ സമയത്തെ പ്രഷറും അതിൽ നിന്ന് 0.1915 millimeter ഓഫ് വാട്ടർ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സിറ്റിൽ എത്തിയത്. സോ ദ പ്രഷർ ലോസ് ഈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ റെക്ടാങ്കുലർ കേസ്, സ്ക്വയർ കേസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് 0.28 സ്ക്വയർ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.0784. വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് 4 into area, 4 into side, so 4 into A is 1.12. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും, AS/P ആവും, അതും അഗെയിൻ 0.07 തന്നെ ആണ്. So velocity is Q by AS, that is 1.2 divided by 0.0784. It will be 15.36. We already know the velocity is changing because why?
the Q is same but the area is different, so velocity is also different. Here it is 19.49, here it is 15.36. so substituting it again, we get 0.1189 millimeter of water. So this is 0.11 and this is this is 0.19. so we are losing more pressure when the duct is circular. So what we'll go with the square cross section. In fact, we have already seen whenever we go to a mall or a cinema theater, where is an air conditioning, we'll see that the ducts will be rectangular or square. Why it won't be circular? Why? Because the pressure loss will be more in circular cross section. That's why we are not using circular cross section for duct, but we'll be using square or rectangle. If you want, you can check the square or rectangle of the dimensions you like. So that will be two questions. One question was to calculate the velocity, mean velocities and velocity pressures. Another question is for calculating the pressure drop when the cross section of the cross section area is given. So ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോസിബിളി വരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ്. As you can see, there is nothing other than Bernoulli's equation and continuity equation. So you study well. Okay, thank you.